Hello, guys. Have you ever heard of inverted sentences? ఈ ఇన్వర్టెడ్ సెంటెన్స్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఫ్రమ్ ది టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ క్లియర్ దట్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ రివర్సింగ్ ది పొజిషన్ ఆర్ ది ఆర్డర్. అది ఇన్వర్టెడ్ సెంటెన్సెస్. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, వెన్ డు వీ కమ్ అక్రాస్ సచ్ సెంటెన్సెస్? Simple. While you're reading a book or any non-fiction or fiction, you will come across such sentences. And whenever you stumble upon such sentences, they leave you wondering what they mean by. సో ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మనకు అసలు ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ని ఇవాళ మనము క్లియర్ చేసుకుందాం. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఈ సెంటెన్సెస్ అంటే, వీ యూజ్ దెమ్ ఫర్ ఎంఫసిస్, ఫర్ క్రియేటింగ్ స్టైల్, రైట్, అండ్ ఆల్సో వెరైటీ. ఈ మూడు పర్పసెస్ ఉన్నాయి కదా, వీటి కోసం వి యూస్ ఇన్వర్షన్. నవ్ లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో వీ హ్యావ్ నార్మల్ ఆర్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్డర్. ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ చూడండి, షీ వాక్డ్ ఇన్ టు ది రూమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ లెర్న్డ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్స్. మన స్కూల్లో నేర్చుకున్న ఆర్డర్ ఇది. నవ్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్డర్. ఇన్ టు ది రూమ్ వాక్డ్ షీ కాన్ఫిడెంట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్సింగ్ ది ఆర్డర్. ఇక్కడ ఇన్ టు ది రూమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, రైట్, వాక్డ్ వర్బ్, షీ సబ్జెక్ట్, అలా మారిపోద్ది. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఎంఫసిస్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇన్ టు ది రూమ్లో ఎంఫసిస్ ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. The sun sets behind the mountains. ఇది నార్మల్ ఆర్డర్. Now inverted order. Behind the mountains sets the sun. See, behind the mountains అనేది ఆబ్జెక్ట్ ముందు వచ్చింది, సెట్స్ అలానే ఉంది వర్బ్, ద సన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్సింగ్ ది ఆర్డర్. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఇన్వర్షన్. దిస్ ఈజ్ గ్రామాటికల్. ఇది గ్రామాటికల్, ఇది రాంగ్ కాదు. వి సీ సచ్ రివర్సింగ్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా మనం చేస్తాము, కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో రిమెంబర్ దాట్. నెక్స్ట్, హీ ఓపెన్ ది డోర్ విత్ ఎ క్రీక్. దిస్ ఈజ్ ది నార్మల్ ఆర్డర్. నౌ ఇన్వర్టెడ్. విత్ ఎ క్రీక్ ఓపెన్డ్ హీ ద డోర్. See, with a creak opened he the door. అంటే ఇక స్ట్రెస్ ఎక్కడ వచ్చింది? క్రీక్ మీద. విత్ ఎ క్రీక్, దాని మీద ఎంఫసిస్ ఉంది. సో దట్స్ వే ద ఎంఫసిస్ ఫాల్స్ ఆన్. సో అందుకోసం మనము ఈ ఆర్డర్ని యూజ్ చేస్తాం ఎంఫసిస్ కోసం, రైట్. నెక్స్ట్ ద చైల్డ్ ప్లేడ్ ఇన్ ది పార్క్ ఆల్ డే. అంటే ఇక్కడ ఎవరు? ఈ నార్మల్ ఆర్డర్లో ఎవరు ఆడుకున్నారు? చైల్డ్ ఆడుకున్నాడు. ఎక్కడ? పార్క్లో. ఎంతసేపు? రోజంతా. ఇది నార్మల్. నౌ ఇన్వర్షన్ చూడండి. ఇన్ ది పార్క్ ప్లేడ్ ది చైల్డ్ ఆల్ డే. ఇక్కడ ఎంఫసిస్ ఏంటి? ఇన్ ది పార్క్, పార్క్లో. ప్లేడ్ ఆడుకున్నాడు చైల్డ్ రోజంతా, ఇలా అన్నమాట. ముందుదేమో చైల్డ్ మీద ఎంఫసిస్, ఇక్కడనేమో పార్క్ మీద ఎంఫసిస్. అదే ఇన్వర్షన్లో ఉంటుంది. ఇది వెరైటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, షీ డిస్కవర్ ది ఓల్డ్ బుక్ ఆన్ ది డస్టీ షెల్ఫ్. ఆ డస్టీ షెల్ఫ్ మీద తను ఓల్డ్ బుక్ని డిస్కవర్ చేసింది. ఆన్ ది డస్టీ షెల్ఫ్ డిస్కవర్డ్ షీ ది ఓల్డ్ బుక్. అంటే ఈ డస్టీ షెల్ఫ్ మీద తను ఓల్డ్ బుక్ని కనుగొన్నది, అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అని అర్థం ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్షన్. అంటే ఇక్కడ రివర్స్ అయింది కదా, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ముందుకు వచ్చేసింది, సబ్జెక్ట్ అనేది లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది, వర్బ్ దగ్గరే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ గ్రామాటికల్, రైట్. ఇది యూజువల్గా మనము బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు, పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు వస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్, ద బర్డ్స్ చర్ప్ లౌడ్లీ ఇన్ ది ఎర్లీ మార్నింగ్. ఇది నార్మల్ సెంటెన్స్. ఇన్ ది ఎర్లీ మార్నింగ్ చర్ప్డ్ ద బర్డ్స్ లౌడ్లీ. అంటే ఇక్కడ పక్షులు అరిచాయి ఎప్పుడు? పొద్దున. బట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏంటి? పొద్దున్నే అరిచాయి
పక్షులు. ఇది ఇన్వర్షన్. సి వీ సీ సచ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ వెల్. మన తెలుగులో కూడా ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ మనము అది ఇన్వర్షన్ అని చెప్పి మనకు తెలియదు అంతే. ఇంగ్లీష్లో ఇది. సో వీ యూజ్ ద సెంటెన్సెస్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాము? ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ వెరైటీ అండ్ ఎంఫసిస్. సో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఈ స్టోరీ ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్లో, పోయిట్రీలో, అండ్ if you want to draw the person's attentions to a specific element in a sentence, ఒక ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీదకి వాటి ఫోకస్ని తీసుకొచ్చేందుకు we use inverted sentences. Yeah, that's all for today's class. మీరు ఇకపై నుంచి whenever you read a book or read any piece of text, please be mindful of such sentences. We'll learn negative inversion in our next class. Till then, bye-bye.